Alright, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano paZim News Update apo petinoda kupe first hand update anonga ari kuitika muno munyika yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare kuitira petinenge tichiisa next update musazorasikirwe. Ndine maupdates akati wandei ndiri kuya ndakabatanidza pano pasame video. Update yedu yekutanga ndiye kunetsana kwa Vice President Chachaya Chiwenga navamunangagwa apo petiri kuona kuti vanhu ava vaivirirana since from 2017 musi wa 17 November ndo pakagadzwa vamunangagwa. Nyaya yakazotanga kuti vanhu ava vange vachinetsana inhaurwa yekuti vamunangagwa vakatanga kutuma ana Daniel Garwe na Owen Muda Ncube ana Mebo Chinomona nevamwe vanhu vakasiyana siyana kuti vange vachisimbisa 2030 kutanga kutaura nhauwa dza 2030 vision 2030 vamunangagwa vanofana kusvika 2030 nenhaurwa yakazonyanya kusimudza futi kuti vanhu vanga vachinetsana inhaurwa yekutoti VP Chiwenga vakauya nedosiya ranga rakanyorwa vanhu vari kuita corruption muno munyika yeZimbabwe, vanoraudzira vanosanganisira Wikino Chivhayo, kuda kwachita gwerei Delishi Ngwaya and Scott Sakupwanya na anonzi andiko weGeo Pomona ndiro zita rake robuda haro mumusoro but anga aripo padosiya ipapo muri yeZimbabwe. Kusanganisira vanhu vakawanda vari kuita corruption, kusanganisira namafume vaya vanova vari meya wemuguta reHarare. Paakapinda anga atori tsuru, pakapinda baumeya but now atomauti millionaire, chinova chiri chiratidzo chinoratidza kuti munyika munoitwa corruption. So tiri kuona kuti vanhu ava vari kudhonzerana because Vice President Chachaya Chiwenga vari kuti ndakatanga kuseva muarmy kubva ndine 18 years up to now. Uyo ari kuti inini ndandiri muintelligence muri yeZimbabwe, ndakazomboita minister, ndakazombodiya ndatisu taiuraya vanhu tisu takaita zvegukura hunde, ndo zvaari kutemba nazvo. So tichakati tichaona kuti nhauwa iyi ichapera sei because tiri kuona kuti vamunangagwa vari kuvenga VP Chiwenga because vari kuti ndo vari kumisa zvinhu zvese zva2030 kuti paite macontroversial pangotanga kungotaura zvinhu zvakasiyana siyana kubudikidza nenhauwa ya2030 zvokuda vanga VP Chiwenga ngasi painga ingodoi ingori flow vari ngotaura kunze kwenyika kwese ngoti aiwa vanhu vari kuwirirana nazvo, vanhu vese vari kuwirirana nazvo muri yeZimbabwe. Tiri kuona kuti maresident ekusanyati vapusha member of parliament wavo kutoti no zva2030 izvi no hakuna zvinhu zvakadaro. So tira kuti tiwerenge panapa muri yeZimbabwe. The people of Sanyati have demanded that their MP Polite Kambamura reject ZANU-PF officials push of amendment the constitution through the constitutional amendment bill no 3. They are strongly resisting ED Mnangagwa Sinafreya's plot to remain in power till 2030. Tiri kuona muri yeZimbabwe ndofunga muri kuona panapa ndo mashoko ari kutaurwa. Sanyati resident have asked their member of parliament Polite Kambamura not to support proposed constitutional amendment that would extend President Emerson Mnangagwa's tenure by two years, keep him in office until 2030. The constitutional amendment bill no 3 gazetted last week gives parliament the trikuona panapa ndo mashoko yagari wekusanyati avasi kufara nezviri kuitika. Ndichasvika futi kunhauwa yaPort Ngwarara kuna unoteerera panapa takambotaura kuti Port Ngwarara ari kupinda mucentral committee, nyangwe ana Munyaradzi Machacha vazvirivhesa but ari kupinda mucentral committee boards. Patakaona akupiwa zvinhu naPresident Emerson Mnangagwa mabhasikoro nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana, ndo patakaona nyangwe rakabuda noku richidokera noku anongopinda chete mucentral committee akaita zvekucoaptwa nezuro ndo mamiriro azvakaita muri yeZimbabwe ndo pakacoaptwa. Pataitaura paya kuti nana 25 May woko 25 February munhu anonga ari coaptwa achipinda mucentral committee. Tichasvika kunyaya dzacho monyasa kuzoona kuti chichiri kuitika. So tina Joe Chivhayo akacoaptwa kuti anga ari mutauriri webato reZANU-PF muHarare province. Uyo muri kuona apa uyu munhu ari kutsvagwa nemapurisa ekuSouth Africa akaita zvekutotiza kubva kunyika yeSouth Africa but munomu vakauya vachitomutambira nemaoko mairi vachitomupa chidanho chekuti ange ari mutauriri weHarare province. Akacoaptwa nezuro. Tiri kuona panapa aitsvagwa nemapurisa ekuSouth Africa. Tiri kuona paZimbabwe Public Police have noted with concern the story of ZANU-PF Deputy Secretary of Information and Publicity in Harare Province. Handi mazvona chidhindo chabvawo mapurisa ichi muri yeZimbabwe ari kutsvagwa. Tiri kuona panapa apa vakumuchenesa but apa
handimugona ezbce yakanyora kutoti no, the ZRB advised the public that the police has not issued the statement concerning Joe Chivayo or any member of Chivayo family. The statement calculating on social media is therefore fake and false. Tiri kuona pana PZRP kutaura kutoti fake or false. Apa wakuchitaura nenawa yekutoti no, munhu uyu haasi kunzi ari kutsvagwa kunyika yeSouth Africa, but tiri kuona kuti vakaita mabells vari kunzi ngava havafaniri kubuda muGauteng pawakaita mhosva dzavo. Haminoti chii chakaitika kwakabva wabuda watiza. Now kumuti aende kunyika yeSouth Africa haatokwanisi kutoenda because anogona kutongosungwa mhuri yeZimbabwe. So ndo mambiri akaita nhauwa dzetinadzo pano. Tira kuti tiende kune nhauwa dzakasiyana siyana muone kuti chii chiri kunyasa kumboitika muno munyika yeZimbabwe. Tiri kuona magaya ari kunzi ane imwe mhosva. Tiri kuona awa ndi President Emmerson Mnangagwa wangotora muPolitburo. Tiri kuona panapa during the 309th ordinary session of Politburo, His Excellency President Emmerson Mnangagwa, the first secretary, Comrade Emmerson Mnangagwa, emphasized that the National Cell Village Day is the bedrock or the party strength. He added that it is now an effective tool of reinforced cell villages. On the economic front, our ZANU-PF-led government is championing bold, consistent, and people-centered policies. Overarching principles are fiscal discipline, prudent monetary management, as well as increased production productivity across all sectors of our economy. As a result, our country is registering progress in relation to macroeconomic stabilization and overall socio-economic development. Only last week, I attended the Exporters Conference. Hanzi fadza mutengi wedoro. Ipapo nanangati nyasozoti nyaya dzisinangana nemusoro ese dziri kutaurwa ipapo, but inenge iri fadza mutengi wedoro mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa ndi Vice President Chachaya Chiwenga ana Kembo Muhadhi navanhu vakasiyana siyana kumusangano wePolitburo. Ndo zvetiri kuona pano, ndo zviri kutaurwa naPresident Emmerson Mnangagwa. Pane nhau dzendiri kutsvaga pano, nhau dzendiri kutsvaga dzamutsvangwa manhizi man, ndenda ndiri kutsvaga toti tinzwe manhizi achitaura. Pane tsamba yakasendwa neAmerica mhuri yeZimbabwe ichitaura nezve mishonga muzvipatara wati chii zvakupindurwa nawa manhizi panapa. Pari kuitonga sort of America iri kunyengerera Zimbabwe. Tiri kuona panapa tiri kuona panapa ZANU-PF Secretary of Information and Publicity Ambassador Christopher Mutsvangwa has announced the injection of new blood into the party leadership with the selection of presidential ambassador Paul Tungwarara, the new central committee. And ndonga muri zwana panapa from Manicaland tiri kuona panapa mhuri yeZimbabwe ndo zviri kutaura panapa. Rekedze tinzwe zvavari kutaura nenhauwa yeAmerica itonga sotokulega ndiri kunyengerera Zimbabwe. He also had deliberations on the issue of Manicaland's selection of Comrade Paul Tungwarara as a member of the Central Committee, and I'm glad to announce that Comrade Tungwarara has now been accepted as a member of the Central Committee of ZANU-PF. I want to congratulate him, but I also want to congratulate Manicaland Province for this selection, which has found favor of the Politburo in the same vein as the selection of hapana election yakaitwa kukooptwa because iwe kana kuti papaine election yangaida kuitwa musi wa25 Tungwarara akabva apiwa mari napresident akaenda kunana nyanga kwesuku achienda achiita zvinhu zvakasiyana siyana achipublisha mabhasikoro achinzi presidential bicycle wati chichi chimwe. Saka it's obvious kuti ndiye ingopinda of Comrade Tagwirei Kuda Tagwirei was selected by the Harare province and became a member of the Central Committee. This is the injection of a new blood into the party, young business people who have fresh ideas about how to generate wealth for the country, how to run the economy. Their inclusion into ZANU-PF leadership will ensure that we get fresh ideas as to how
we can attune the party to the demands of a modern industrial, fourth industrial revolution country. Issues of artificial intelligence, like I've alluded to, and other areas of quantum economy, robotics, all these things. They need young people who izetiende pane pangarotara sort of like atonga America iri kunyengerera Zimbabwe rikezetinswa apapo. Indeed, it was a pleasure to hear that none other than President Trump's government has formally approached Zimbabwe government even on the medical issue, trying to seek a transactional relationship with Zimbabwe. Of course, our president was right to reject the lopsided nature of the current offer by President Trump. But look, he says he is a man who knows the art of the deal. We are confident that Zimbabwe can make a counter offer to him about medical provisions, which is commensurate pound for pound, kg for kg, to the resources of Zimbabwe, which he so much covets for America. I think if there's goodwill, we should be able to have a fair deal, like Trump would say is the art of the deal. Muri yeZimbabwe ndofunga muri kuona ndozviri kuitika pano. Tiri kupa updates. It was a pleasure to hear that President kukremwa kunobuda nyaya yaProfeti Magaya amene zvekutaonzi kudzato dzimwe nyaya dzekuti kuhotewo kwawo kuwanikwa madrugs chichi azvinhu zvacho muchezvo kuti truly heartbreak. A little girl named Emma is sadly died after adoniwa nechiwisha pakaipa muri yeZimbabwe, adoniwa nesingi. Zvinazvinomira zvakanaka. So tirakuona panapa handi VP Chiwenga wari kuuya, tirakuti tipinde munhau dzamagaya panapa. Ndofunga muri kuona magaya rapo. Tiri kuona panapa kanyorwa kunzi police found a large amount of drug at the premises of Prophet Healing and Deliverance PhD Ministries in Harare. The church is led by its founder Walter Magaya. Nindiriona unga kuti kurwisana kwekuti kwekudodoparadza cheche yacho. Ndofunga cheche idodoparadzwa cheche. Pane munhu anonga ari kutofamba achitoparadza cheche. The drugs included different types of muri yeZimbabwe, different types of unregistered medicine such as metrolloameno, chloroview cream, and but chloroview cream chloroview cream injection ichichi nezvinhu zvakasiyana siyana, but kunenge kuda kuparadza chinhu kuda kuparadza chechi yamagaya ndozviri kuitwa apa. The case was postponed to March 10 for pill recording. Tiri kuona panapa dzato kumaoko emapurisa nhauwa idzodzo. Magaya ari kunzi kwaonekwa kuine madrugs ekuuyu kwake muri yeZimbabwe. Aclorovin cream, antivirus cream mainly used to treat cold sores and other yep skin infection. Tiri kuona apa muri yeZimbabwe ndo zviri kunzi zvaonekwa, but zvine basa reiko izvi? Zvavana kuonekwa ine mishonga, mapirisi ari pamwe madrugs aya kutoti madrugs aya patangaronzi unregistered drugs amene chii china chiri kunyanyisa kumboitika. Ndo mamirira zvakaita muri yeZimbabwe. Tiri kuona rekezei timbopinde mucomment section tione kuti vanhu havasi kuwanawo muono wedu here wekuti ukuona kuti magaya ari kurwiswa muri yeZimbabwe. Pane vanhu vari kurwisa wamagaya, chinova chiricho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu zvinotombomira zvakanaka. So tiri kuona panapa, rekezei tipinde mucomment section tione kuti chii chiri kunyanyisa kumboitika panapa. Tiri kuona panapa, how is Lipebelm a drug? This guy is crossed somewhere kumusoro uko. They want him to locked up no matter what. Tiri kuona panapa ndo mashoko atota vanhu vanototi pane munhu ari kuda paradza cheche kuzvoda paradza upfumi hwake hwese source of income. Why is most of the medication associated STI women especially? Tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi they can call him a fake prophet but they are falling to nail him like that they did to Gumbura. God is clearly on Magaya's side. They bring accusation and away they run to investigate. Next time please be clear whether muri yeZimbabwe ndo mashoko acho mamiriro akaita. Tiri kuona panapa ndo pari kunyorwa koprofeti wakuita zvemadrugs ari associated nemavirginal infection
muri yeZimbabwe zvinhu zvacho kapane zvikuitika. This obvious means it has been going on for more sometimes. Sei ari kubatwa izvezvi. Tiri kuona muri yeZimbabwe zvinhu zvacho handezvekutongo gairana cheche, kana kuti umweni munhu anogona kungoisa zvinhu ipapo imaiziya, then otongoona kunza koprofeti vave pharmacist futi. He wants to try another aguma project obvious anenge oiswa muma miracle water. Tiri kuona panapa ndo mashoko arikuta vanhu but vanhu vazhinji vatotaura kuti ano munhu ari kurwiswa, pane munhu ari kutomurwisa. So ndona madza takakubatira pano paZimu News Update. Ndoti ngatisangane munews dzinotevera.